Boa noite a todos, a todas, a todos, bem-vindos, né, a mais uma live nossa, do nosso sexto encontro, agradecendo muito a presença de todos vocês, né, que está acompanhando aqui o nosso trabalho, o trabalho do Gracias, do Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes. Hoje a gente vai ter uma mesa muito especial, né, continuando aqui falando sobre islamofobia, né, sobre as questões que envolvem o relatório que nós apresentamos ontem. Então, quem não assistiu a nossa apresentação, né, dos pesquisadores envolvidos na temática, né, do nosso relatório de islamofobia, está aí disponível para vocês assistirem. Hoje de manhã nós tivemos uma fala muito bacana da professora Marta Araújo, do CES lá de Coimbra, falando também da questão da racialização em Portugal, falando da pesquisa dela, da importância da educação, de revisar os processos, né, históricos, educacionais, nos livros de história, e foi muito importante para nós ver que existem pontos de contato entre o relatório que nós produzimos, né, e o relatório que outros grupos, né, outros pesquisadores também acabaram produzindo. Nós tivemos um problema de comunicação com a professora Sahar, Aziz, ela não está conseguindo entrar, com algum problema técnico, mas a gente resolveu, né, decidimos começar a live justamente por conta do horário, né? A gente está aqui com a Isabela, que está na Inglaterra, a Isabela Macedo, que vai mediar, né, essa mesa, e eu queria já agradecer a Isabela, porque ela está na Inglaterra, ela hoje faz doutorado na Universidade de Bristol, e eu deixo aqui um agradecimento muito carinhoso e generoso, né, com a Isabela, que foi a primeira monitora, né, da pesquisa de islamofobia. Então, isso me deixa muito feliz, porque foi a primeira estudante de graduação em psicologia que acreditou na proposta, que acreditou nessa temática, e se somou e contribuiu muitíssimo para o nosso relatório. Então, acho que o relatório tem muita cara, assim, dos alunos de graduação da psicologia, a quem eu sempre vou agradecer, e a Isabela em especial, porque foi essa aluna que chegou primeiro e que disse, não, estou muito interessada nessa pesquisa, e hoje ela é uma doutoranda em Bristol, então isso me deixa muito feliz, muito contente. Então, eu vou passar a coordenação para a Isabela, para fazer as honras da casa, e aí, conforme se a professora conseguir entrar, né, a gente coloca ela após o Felipe. Se ela não conseguir, a gente tenta outra comunicação. Amanhã a gente tem mais uma live, né, com Abdul Karim Vakil, né, da Inglaterra também, embora seja português, né, é do King College, né, na Inglaterra. E aí, se não for possível, ela conversa amanhã com ele, vai ser tão interessante quanto, tá bom? Então, boa noite para vocês. Eu passo aqui a palavra para a Isa aqui, para vocês voltarem. Oi, pessoal, boa noite. Quero também dar as boas-vindas para vocês que estão nos acompanhando aqui nesse segundo dia do ciclo de debates, Processos Psicológicos e Culturais em Temas Emergentes, né, Encontro Internacional Sobre Islamofobia. Infelizmente, a gente teve esse imprevisto, né, com a professora Sahar Aziz, mas estamos aqui com o Felipe. O Felipe, ele é pedagogo, mestre em Educação Tecnológica pelo Cefet de Minas Gerais, doutorando em Ciências Sociais, né, na Unesp de Araraquara, e hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre islamofobia liberal e islamofobia estrutural. Espero que vocês aproveitem aí a contribuição dele, né? O Felipe, muito experiente nesse assunto, tenho certeza que vai ser uma fala muito rica para a gente. Então, é isso. Pode começar, Felipe. Saudações, paz, boa noite a vocês. Primeiramente, agradeço tanto a França quanto a Isabela, e as palavras da França sobre a importância dos alunos da graduação para a elaboração do relatório são verdadeiras, são factuais, são endosso. E a Isabela também, tive a oportunidade também de apresentar um trabalho na reunião da Associação Brasileira de Antropologia com ela.
fez um trabalho interessantíssimo, foi uma oportunidade muito boa de aprender com ela e trabalhar junto, mais uma vez, além deste relatório. Eu falarei sobre islamofobia liberal e islamofobia estrutural, que são questões que tangenciam a minha tese, que está em fase de elaboração, uma vez que são questões relevantes para pensar a islamofobia e que surgem tanto da observação em campo, que eu faço os estudos na rede social Twitter, quanto na literatura encontrada para entender o fenômeno da islamofobia. É importante frisar as especificidades da islamofobia em cada contexto no qual ela é identificada, no qual ela é apontada. E daí esse aspecto da islamofobia liberal e da islamofobia estrutural serem relevantes. E daí a iniciativa de compartilhar com vocês um pouco essas duas faces da abordagem do fenômeno. Bom, a França e a Isabela já citaram de um pouco sobre, mas a minha pesquisa é sobre islamofobia em ambientes virtuais. É claro que eu faço a entrada pelo Twitter, mas inevitavelmente sou levado a outros espaços, uma vez que o Twitter funciona como um aglutinador de links, conexões, e também vem se transformando a própria plataforma. Recentemente você tem a venda da plataforma, e isso traz implicações do seu uso, questões políticas e mudanças nas políticas da plataforma. Isso é algo que eu preciso equacionar também para a tese, mas de toda forma eu percebi, né, outros espaços sendo colocados como relevantes, né, o YouTube, o Facebook, as diferentes plataformas de redes sociais acabaram sendo também de alguma forma consultadas durante esse processo da elaboração da tese, né, para a elaboração da tese e para os estudos. E também, quando a gente pensa na islamofobia em ambientes virtuais, que tem sido chamada por alguns como cyber-islamofobia ou islamofobia online, depende de quem escreve o texto, mas se referem aos mesmos fenômenos, né? Que é a islamofobia que ocorre em ambientes virtuais, seja plataformas de redes sociais, seja em sites, blogs, comentários em portais de notícias, enfim, em diferentes espaços que sejam mediados pelas tecnologias de informação e comunicação. E daí, enfim, você tem esse espaço, né, da elaboração e de produção de discursos e que a teoria vai estudar, né? Você tem, então, teóricos focando no Facebook, teóricos focando no YouTube, no Instagram, em notícias, e daí a profusão de representações sobre muçulmanas e muçulmanos, que muitas vezes surgem no caráter islamofóbico. Todavia, né, também muçulmanas e muçulmanos produzem discursos sobre o que é islamofobia, né, e diferentes agentes sociais vão trazer representações sobre a islamofobia. Mesmo a negação da islamofobia. Né, você tem alguns grupos, inclusive na universidade, que vão dizer que não se trata de islamofobia, mas se trata de criticismo ao Islã, né, de uma crítica ao Islã, uma crítica aos muçulmanos, e é algo que, enquanto pesquisadores, a gente acho que é extremamente prudente consultar e compreender e ouvir essas críticas ao Islã e participar desse diálogo, desse debate. Mas, ao mesmo tempo, existem certas orientações para essa crítica, para esse criticismo, enfim, que permitem dizer que se trata de islamofobia epistêmica, como o Ramon Grossfogel conceitua, uma vez que se ignora a fala de muçulmanas e muçulmanos, uma vez que se parte de fontes que não são aquelas que são mobilizadas nas diferentes comunidades, ou mesmo que promove a generalização, né, de muçulmanos e muçulmanos. Esse, de acordo com um dos primeiros relatórios sobre islamofobia do planeta, que é o The Runnymede Report,
Ele não é um relatório sobre a islamofobia no planeta, mas é o primeiro relatório que surge no planeta, um dos primeiros relatórios, fala sobre o Reino Unido. Nesse relatório eles indicam como o primeiro pilar da islamofobia, que é você tornar todos os muçulmanos como monolíticos, como se todos fossem da mesma natureza, com a mesma proposta, com as mesmas intenções, né? E isso tem uma transformação histórica, né, nas representações sobre muçulmanos e muçulmanos. Basta a gente pensar no livro recente da escritora Shakira Hussein, que escreveu um texto From Victims, de vítimas a suspeitas, né, que ele estuda como que as mulheres foram mobilizadas nos discursos pós 11 de setembro, primeiro como vítimas de um sistema opressor, posteriormente como partícipes, promotoras de um sistema opressor, no primeiro momento como vítimas do patriarcado, no segundo momento como cúmplices do patriarcado, né, essas mulheres muçulmanas. Ela faz esse estudo dela, é um livro interessantíssimo, mas mostra como muda ao longo do tempo essa representação sobre as mulheres. De toda forma, retomando aquilo que eu falei sobre muçulmanas e muçulmanos produzirem discursos sobre a islamofobia, é muito comum nós encontrarmos alguns reducionismos quando se trata de abordar a islamofobia. Me refiro a reducionismo no sentido de você tirar as outras possibilidades hermenêuticas e não compreender, então, a questão sistêmica da islamofobia. O que eu quero dizer por isso quando você reduz a islamofobia à intolerância religiosa, por exemplo. A islamofobia tem componentes de intolerância religiosa, mas certamente não se reduz somente a ter intolerância religiosa. Mesmo o termo tolerância ou intolerância, dentro de um ordenamento democrático, você não tem a possibilidade de intolerar uma manifestação legal, né, no sentido de uma expressão de fé. Né? Uma intolerância religiosa, então, com certeza tem aspectos de intolerância religiosa na forma como as pessoas se referem ao Islã, dentro dessa discursividade islamofóbica, mas não se resume à intolerância religiosa. Da mesma forma, você encontra propostas de colocar a islamofobia enquanto um discurso de ódio. Reduzir a islamofobia a um discurso de ódio, uma vez que, apesar de que a islamofobia não surge somente em suas formas discursivas, né? Você tem também ataques a muçulmanos e muçulmanos, conforme o nosso relatório coloca. Muito obrigado para ela. Acho que está aqui no... Você coloca assim, o relatório coloca você em ataques às pessoas, ataques em ambientes virtuais. Você não tem no Brasil uma legislação, como acontece na França, por exemplo, de proibição do uso do hijab. E aí, entendendo-se o véu enquanto hijab, a professora França fez uma explicação ontem sobre a questão do hijab, não se reduzia ao véu, mas é todo um código de conduta. Enfim, você tem essa legislação na França sobre isso. No Brasil, você teve algumas reações por conta da nova lei de imigração de 2017, no governo do usurpador Michel Temer, né? Ele promove uma lei de imigração que traz reações da sociedade civil no sentido de que teme uma islamização, mas você não tem uma islamofobia institucionalizada no sentido de instituições ou leis, como no caso dos Estados Unidos, onde você tem até a proposta de banimento de muçulmanos, enfim. Então você, essa islamofobia reduzida enquanto discurso de ódio, ou islamofobia reduzida enquanto intolerância religiosa, ou mesmo quando a gente sabe que muitas vezes as pessoas culpam a vítima pela agressão que ela sofre. Né? Então, se a mulher não usasse o véu no transporte público, se o homem não se identificasse como muçulmano, particularmente eu já ouvi a pessoa dizer que eu deveria ter escolhido outra religião se eu não quisesse sofrer ataques por conta do Islã. Né? Enfim,
esse tipo de culpabilização da vítima também acontece na islamofobia. E isso também é um aspecto dessa islamofobia liberal, que vai colocar no indivíduo e no sujeito toda a carga e possibilidade de mudança, de combate a esse cenário, a essa questão da intolerância e do preconceito, e também do racismo, e também do orientalismo, que são outros componentes da islamofobia que eu vou falar para caracterizar a islamofobia estrutural. Então, você tem essa islamofobia liberal, esse foco no indivíduo, enquanto o alvo das agressões, e também enquanto a pessoa responsável por solucionar o problema que esteja vivendo. Né? Certa vez, um influenciador digital muçulmano, numa apresentação, disse que para você lidar com a islamofobia, basta você ser um bom muçulmano, basta você ser um bom comerciante, basta você ser uma boa pessoa, um bom indivíduo, né? Ou seja, uma concepção que isola no indivíduo, né, um aspecto que não está reduzido ao indivíduo. Né? Isso porque quando um muçulmano ou uma muçulmana são atacados, não é somente o indivíduo que está sendo atacado, mas também aquilo que essa pessoa representa, né? E o sistema de valores e uma forma de vida que caracteriza o Islã, que é atacado. E daí que a proposta, a ideia é apreender a islamofobia enquanto um aspecto estrutural da nossa sociedade contemporânea. Eu digo isso porque, no primeiro momento, a gente pensa na islamofobia como intolerância religiosa, reduz a questão religiosa, mas é necessário pensar também sobre o aspecto racial, e daí seria algo... vou falar um pouco depois sobre o livro da professora Sahar Aziz, que é o livro que chama The Racial Muslim, é um livro interessantíssimo, que é recente, desse ano, no qual ela vai classificar, vai colocar a islamofobia enquanto uma forma de racismo, e dentro do contexto dos Estados Unidos. E isso faz muito sentido, pensando a forma como nos Estados Unidos lidou-se com a questão étnica, como lidou-se com a questão migratória. E no caso brasileiro também faz, né, sentido pensar a islamofobia enquanto também uma manifestação de racialização de muçulmanos e muçulmanos. Racialização até no sentido de caracterizar como um outro tipo de humanidade. Né? Você tem alguns, entre aspas, teóricos que expressam posturas islamofóbicas que se referem ao homo-islâmicos como se não fossem mais de homo sapiens que se trata, mas sim de um humano fora dos sapiens, um humano islâmicos. Então você tem desde esses teóricos que são colocados dessa forma até a questão que foi o que foi colocado, que também se coloca no relatório, que é dos diacríticos árabes, né, e dos diacríticos islâmicos, enquanto indicativo, né, de que a pessoa é muçulmana, de que a pessoa pratica o Islã, e daí sofrer ataques por isso. Né? Então, existe uma racialização. Muitas muçulmanas e muçulmanos, isso que ela está no relatório também, mas até da experiência pessoal, já devem ter ouvido por que você veio de lá. Esse de lá, a gente não tem muita ideia de onde é, ou se relacionar, se referir sempre ao muçulmano, à muçulmana como estrangeiro, como alguém que não é do Brasil, como se fosse inassimilável e como se fosse impossível uma pessoa brasileira ser muçulmana. Em termos islâmicos, né, qualquer pessoa pode ser muçulmana, independente da nacionalidade ou etnia, região que habita, enfim, não existe um limite para isso, basta a manifestação pública de fé. Infelizmente, isso é de conhecimento de muitas pessoas que acabam sempre praticando um olhar de exotismo e também expressam uma xenofobia para cerca de muçulmanos e muçulmanos. Daí a necessidade de olhar para a islamofobia de forma estrutural, uma vez que, se no Brasil nós temos os ataques que são relatados nos textos, nas narrativas que foram colhidas, né, a Charliane tem vindo na razão essa questão do alerta. Né? A gente tem essas narrativas colhidas, elas muitas vezes servem para relativizar as violências que são causadas contra muçulmanas e muçulmanos ao redor do planeta.
aceitas que haja intervenção imperialista, que haja intervenção neo-imperialista, que haja ataques de drones em países de população majoritariamente muçulmana. Né? A vida das pessoas muçulmanas é colocada em segundo plano, né? Ou é dado um valor diferente para a vida dessas pessoas. Né? Assim como se faz com pessoas do continente africano, assim como se faz com pessoas do continente asiático. Né? É sempre uma vida que não tem o mesmo valor do que a vida da pessoa europeia, branca, cristã, sem deficiência. Né? A vida sempre colocada como alguns indivíduos são mais humanos do que outros. E aí remete à ideia do Homo sacer, do George Agamben, de que algumas vidas não valem a pena ser vividas. E quem decide isso é o Estado, no primeiro momento, a autorização do Agamben. Mas a gente passa a ter grupos que passam a também decidir quem são os verdadeiros cidadãos ou os falsos cidadãos, quem são as pessoas que merecem o acesso à nação e quem são as pessoas que não merecem acesso à nação. E aí os nacionalismos e o nacionalpopulismo surgem com força para desumanizar muçulmanas e muçulmanos ao redor do mundo, mas também de forma intestina, né, nos países onde esse nacionalpopulismo, onde cada nacionalpopulismo se implementa, você tem então essa desumanização de muçulmanas e muçulmanos. Pesquisando as redes sociais, mas principalmente o Twitter, eu tenho a impressão, isso é uma impressão, preciso sistematizar isso, que a eleição anterior, 2018, havia muito mais publicações anti-islã e anti-muçulmanos. Muito mais. A ponto de ter um levantamento que me permitiu apresentar trabalho em congresso, fazer a publicação sobre. Mesmo o presidente Jair Bolsonaro, quando ele é eleito, uma das primeiras publicações que ele faz é contra muçulmanas e muçulmanos. No dia 6 de janeiro, já tem uma publicação no Facebook dele, que tá, eu falo sobre isso no livro que nós publicamos pelo Gracias, no capítulo que eu tive a oportunidade de redigir, mas de forma que você pode aprender a islamofobia, então, não como algo que se resume àquele indivíduo que sofre a violência, não enquanto um único aspecto de tolerância religiosa, não enquanto apenas uma violência, xenofobia, ou apenas um discurso de ódio, mas que se enquadra num sistema de compreensão de mundo, né, onde muçulmanas e muçulmanos não são dignos de serem respeitados, onde muçulmanas e muçulmanos não são vistas como humanos, onde mulheres muçulmanas deveriam se sujeitar às fantasias e imaginações das outras pessoas que não são muçulmanas. E é esse machismo também que envolve isso. Daí a necessidade de pensar a islamofobia de forma enquanto estruturada e estruturante, para citar a forma como Pierre Bourdieu fala sobre hábitos, né? Mas que vai permitir, então, surgir um entendimento em geopolítica, que vai permitir, então, a aceitação e normalização de violência contra pessoas em redes sociais, né? Que vai também levar a episódios de xenofobia, como a gente está vendo agora acontecendo na Copa do Catar. Tem sido, claro que, enfim, vão merecer suas análises em seus tempos devidos, né? Mas é inevitável pensar que existem formas de conceber quem são os muçulmanos e os muçulmanos que agem a longo prazo antes da erupção de eventos islamofóbicos envolvendo as pessoas, seja presencialmente, seja nos espaços virtuais. E quando eu falo sobre islamofobia estrutural, penso, e é algo que a gente aponta no relatório, que assim como a escritora Angela Davis informa, é necessário pensar em termos de gênero, raça e classe social. Nesse sentido, que eu sigo pensando como Hamid Dabashi, quando ele argumenta que no passado eram os negros e os judeus que eram os indesejados e aqueles que haveriam de ser combatidos, e hoje somam-se a esses grupos os povos marrons e os muçulmanos. No primeiro momento, nós teremos, então, o antissemitismo como característica de um pensamento de extrema-direita, nacionalista, nacional-populista, que estruturou uma série de formas de pensamento em diferentes países da Europa e das Américas,
No caso brasileiro, basta lembrar do integralismo, que pode ser muito bem designado como o fascismo brasileiro, o papel que dava aos judeus, a maioria dos seus intelectuais. E depois as populações negras, né, que sofrem o racismo contra negros, né, que não é o mesmo racismo contra povos marrons, que hoje caracteriza o nosso sistema mundo. E é um racismo contra povos marrons e contra uma religião que é tida como agressora em diferentes âmbitos, apesar de contribuir muito mais do que disputar, assim como qualquer outra forma de orientação de vida, mais contribui do que disputa, né, com aquelas que tomam contato. No caso da questão racial também pesa os movimentos migratórios forçados, a questão do refúgio climático, e aí, inevitavelmente, a gente vai para a questão da classe, né, uma vez que são trabalhadoras e trabalhadores que são expropriados, né, inclusive da terra em que vivem. Né. A gente sabe que os países que constroem muros, cercas, sistemas de proteção para impedir que as pessoas ingressem por mar ou por terra são os mesmos países que aceitam quando esse imigrante ingressa por avião e entra no território que almeja, tendo um emprego, enfim, de uma forma diferente daquela pessoa que luta pela própria vida, uma vez que o que importa para esses sistemas não são a vida das pessoas, mas o lucro aferível, né, que elas podem ganhar com isso. E daí a questão da classe também se torna premente. A questão de gênero, eu acho que é minha obrigação sempre remeter à literatura das irmãs e à produção que as muçulmanas vêm fazendo sobre o tema, literatura extremamente competente, como o caso da Shakira Hussein, que foi citada, que eu citei aqui. Também tem um texto, Tango Heads in Terror, da Suhaiman Mansour Khan, tá aqui debaixo de uma pilha de livros. Se eu for tirá-lo, vai cair, acho que uma chuva de livro na minha cabeça. E também o texto da Sahar Aziz. Né? É claro que a gente tem outros exemplos, né? Mas é necessário recorrer à produção dessas teóricas, porque elas trazem, e esses três textos, o da Sahar Aziz menos, mas tanto o texto da Shakira Hussein quanto o outro texto que eu citei, Tango Heads in Terror, Tango Heads in Terror, Uprooting Islamofobia, são relatos pessoais também, né? Fala sobre a experiência pessoal dessas mulheres muçulmanas, juntamente com a teoria, né? Não somente com assim, são livros que têm sua profundidade teórica, mas também têm os seus relatos de experiência, né? E o texto da Sahar Aziz é um texto muito interessante também nesse sentido, por desvelar esses três aspectos de gênero, raça e classe. Né? E daí, eu não espero ter dado solução para pensar o que é islamofobia estrutural, espero ter trazido algumas provocações e questões a serem colocadas por pesquisadoras e pesquisadores no futuro e no presente. E daí eu peço a licença para falar um pouco sobre o livro da Sahar Aziz, The Racial Muslim, When Racism Questions Religious Freedom, ou o muçulmano racial, um texto interessantíssimo porque ela vai, eu imagino que um trabalho com o mesmo mote que ela faz nos Estados Unidos acerca do caso brasileiro seria interessantíssimo, uma vez que cada espaço, cada país vai ter a islamofobia sendo estruturada a partir da sua história também. Então é aquilo que é necessário entender, compreender, pensar a história do país para poder entender a islamofobia, inclusive no seu aspecto global. Quando a gente fala da islamofobia na Alemanha, por exemplo, é necessário pensar nos acordos que a Turquia e a Alemanha estabeleceram no passado para o ingresso de trabalhadores turcos para trabalharem em espaços indesejados pelos trabalhadores alemães. Né? Tem o livro, não sei se pode ser classificado como literatura de testemunho,
uma forma de jornalismo, que é o Cabeça de Turco. É um livro interessantíssimo que vai falar sobre essa situação que os trabalhadores turcos vivenciavam na Alemanha quando ingressavam no país para trabalhar, né? Trabalhar sujeitos à radiação, sujeitos a condições péssimas de trabalho, né? E o autor cita uma série de situações que ele passa, né? Ele se disfarça de turco, então ele monta um estereótipo de turco e as pessoas não suspeitam que ele seja um alemão, né? Ele até finge que, enfim, que não fala bem o alemão, para poder as pessoas pensarem que ele é um turco de fato. E esse na situação da Alemanha, então, faz sentido pensar a migração turca e a composição das classes trabalhadoras de menor extrato, de maior opressão sistêmica, como componentes da islamofobia também. Na França é importantíssimo pensar sobre a questão da pós-colonial, né? Que você vai ter uma série de medidas tomadas para as populações que viviam nos países ocupados pela França, né, por conta do colonialismo, que vão passar a ter então um trânsito com a França. E aí a islamofobia na França toma tintas próprias com a questão desse trânsito de pessoas, assim como na Inglaterra. Você vai ter a presença de paquistaneses como um aspecto da islamofobia. No caso brasileiro, nós temos um apagamento muito grande, né? Quando se coloca, por exemplo, que o Islã chega com os árabes, com a diáspora árabe. Nós sabemos que isso não é um fato, né? Sabemos que os primeiros muçulmanos que chegaram aqui, que se declaravam muçulmanos, né? Uma vez que, em termos teológicos, digamos assim, a gente pode falar que muçulmanos estavam aqui antes até do encontro do continente com os portugueses, né? Mas vem a população africana, né? Em situação de escravidão, que traz o Islã, que se identifica enquanto muçulmanos, né? Que estariam presentes, né? no continente. No caso dos Estados Unidos, que é o motor, que é o lugar de análise da escritora Sahar Aziz, você tem a observação de como os imigrantes e como as populações étnicas foram lidou-se com essas populações nos Estados Unidos. E é uma história de extrema opressão, uma história de extrema perseguição, né? Seja irlandeses, seja italianos. É claro que também no Brasil você teve algumas questões envolvendo essas populações, mas é necessário frisar as distinções, né? No Brasil você tem o catolicismo com força, né? Nos Estados Unidos o protestantismo, desde que o país começa a surgir até a sua independência e posteriormente. E aí ela traça todo esse aspecto da racialização de muçulmanos e divide alguns arquétipos, né? O muçulmano que é assimilável, o muçulmano que não é assimilável, o muçulmano radicalizado, né? De forma a identificar algo que eu já encontrei na literatura com outros termos, como o bom muçulmano e o mau muçulmano, né? O bom muçulmano é aquele que se integra ao sistema, e o mau muçulmano é aquele que de alguma forma o desafia. E daí a necessidade de pensar, e eu retomo então a fala sobre islamofobia estrutural, uma vez que quando nós reduzimos a islamofobia a discurso de ódio e pede-se que o Estado faça a mediação sobre a islamofobia, nós estamos de alguma forma reforçando o Estado enquanto o agente que resolve problemas, né? Ao invés de entender a participação do Estado na manutenção do problema. Nós estamos de alguma forma abrindo mão de compreender que o capital é parte integrante do problema da islamofobia em escala planetária, né? E sem essa crítica, a impressão que dá, e aí eu recorro ao Paulo Freire, quando diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. A impressão que eu tenho é que quando nós reduzimos a islamofobia a discurso de ódio, a intolerância religiosa, e reduzimos a ação contra a islamofobia a questões legais, jurídicas, e recorremos ao Estado para fortalecer
a defesa de muçulmanas, muçulmanos e do Islã, a impressão que tenho é que nós não estamos atacando o cerne da questão, que é a estrutura na qual as relações entre muçulmanas, muçulmanos e não muçulmanos se estabelecem. A impressão que me passa é de que não se quer ser oprimido, mas também não quer que a opressão acabe. Quer-se estar ao lado dos opressores, ou seja, ao lado do Estado, e sem sofrer com a dinâmica que acaba sujeitando outras populações. E aí recorro à crítica que Marx faz em seus manuscritos econômico-filosóficos, quando fala sobre os judeus, quando diz que os judeus devem lutar pela libertação da humanidade, não pela libertação somente dos judeus. Isso ele está falando no meados do século XIX, e me parece necessário pensar que lutar contra a islamofobia não é lutar somente contra a opressão que muçulmanas e muçulmanos vivenciam e experimentam no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, somente pelos meios discursivos, jurídicos, estatais, mas que lutar contra a islamofobia é uma forma de lutar contra toda forma de opressão que atinge todo e qualquer humano, independente se muçulmana ou não. Essas são as considerações que eu queria fazer, que eu gostaria que eu relacionei com a pesquisa que a Sahar Aziz desenvolveu nesse livro, que eu recomendo muito a leitura. Infelizmente não tem a tradução para a língua portuguesa, mas ele está incorporado de alguma forma alguns aspectos no relatório que nós fizemos no Gracias. Ele é uma das referências que foi mobilizada para a elaboração dele e para pensar também o relatório. E daí a ideia, né, de que, ao menos em âmbito legal, que a islamofobia não seja entendida enquanto intolerância religiosa, ou enquanto discurso de ódio, mas sim como algo juridicamente, uma forma jurídica mais próxima, me parece, se é de racismo religioso, uma vez que não é somente a religião da pessoa que se ataca, não é somente a presença dela que não se tolera, é toda uma série de estruturas e pressupostos de ataque que são mobilizados quando muçulmanas e muçulmanos são agredidos, e quando o Islã ele é colocado como um inimigo a ser combatido. Então, daí a necessidade de continuar com esses estudos, e daí a importância da obra da Sahar Aziz, que penso que, como eu disse, aplicado ao contexto brasileiro, a metodologia, a proposta dela viria de ser muito profícua. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada, Felipe, pela sua fala. Realmente muito interessante pensar, né, na islamofobia como essa questão sistêmica, né, para além de uma intolerância religiosa, algo que vem aí como uma coisa mais estrutural, né, sendo comparada aí a outros tipos de discriminação. Pelo que eu estou vendo aqui no chat, acho que não tem nenhuma pergunta até agora. Pessoal, se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa que quiserem aí perguntar para o Felipe, fiquem à vontade, esse é o momento para fazer isso. Não sei se a professora quer fazer algum comentário. Bom, queria, em primeiro lugar, parabenizar, né, o Felipe pela fala dele, né, o Felipe é um grande pesquisador da temática sobre islamofobia, né, principalmente esse recorte brasileiro, né, e queria fazer algumas considerações que eu acho que são importantes, né, para a temática, e que talvez o Felipe possa explorar melhor, porque eu sei que ele tem um conhecimento, e muitas pessoas acabam perguntando a respeito qual é a associação da islamofobia com a direita conservadora, né, com esse retrocesso que a gente vê, né, e realmente eu concordo com o Felipe quando ele disse que intolerância religiosa não é a mesma coisa que islamofobia. Muitas vezes a gente vê o debate sendo esvaziado, falando, é intolerância religiosa, né, e isso é uma forma de esvaziar o debate sobre a questão da racialização. Mulheres muçulmanas de lenço são racializadas, sim, né,
essa ideia de volta para o seu país, é uma forma de racializar, de colocar essas mulheres dentro de categorias. Então, acho que uma das questões que a gente pode explorar, o Felipe pode explorar, na fala dele, é um pouco dessa direita conservadora e a influência dessa direita conservadora até nesse processo de islamofobia, né? A questão da racialização, principalmente nesse debate, né, que não estamos falando de intolerância, né, mas de processos mesmo, que são muito mais profundos, né? Uma coisa que a gente sempre ouve algumas pessoas falando, dizendo assim, fulano age assim porque ele não tem conhecimento, né? Mas aí, quando a gente vê uma postagem de uma pessoa que poderia ter conhecimento, porque tem acesso a conhecimento, a gente começa a perceber que não é por falta de conhecimento. Às vezes é por racismo mesmo, às vezes é por islamofobia mesmo, às vezes é por má vontade mesmo, né, de compreender. E aí, gerando uma terceira questão, até trazendo aqui para o Felipe, né, e para as questões que ele está trazendo, até desse islamofobia estrutural, quando a gente pensa na Copa do Catar, por exemplo, né, a quantidade de islamofobia que a gente vê, né, sendo expressada em qualquer comentário, né? Então, não estamos aqui discutindo a homofobia, a intolerância contra homossexuais, nós estamos rebatendo com a islamofobia, né? A gente não simplesmente a gente faz o jogo dos direitos humanos, mas a gente inverte os direitos humanos atacando. Então, há uma relação bastante perniciosa e violenta nos discursos das narrativas, né? Então, um pouco para a gente aí enveredar, e para quem chegou agora, né? A professora Aziz teve problema para entrar na live, a gente não conseguiu fazer com que ela adentrasse a live, então fica aqui o nosso registro, né, nosso pedido de desculpas, e vamos, em outra oportunidade, fazer novamente convite para a professora, porque tem um trabalho bastante importante e um trabalho que foi referenciado no nosso relatório de islamofobia. Felipe. Eu gostaria de começar falando sobre a questão da racialização das mulheres, citando o caso da italiana Silvia Romano, que eu acho que é icônico para pensar como que o que acontece com a mulher quando ela se torna muçulmana. Silvia Romano, ela foi sequestrada pelo movimento terrorista Al-Shabaab enquanto fazia trabalho humanitário. Silvia Romano é uma mulher italiana, branca, e durante o cativeiro, em que ela esteve sequestrada, ela se tornou muçulmana. E ela, quando foi resgatada, ela foi resgatada utilizando-se de um véu. Uma das primeiras notícias dos jornais italianos foi: libertamos uma mulher muçulmana. Esse foi o argumento que foi utilizado. Porque agora, Silvia Romano, ela era uma muçulmana e ela foi livre. A questão é que, quando Silvia Romano se torna muçulmana, o legado europeu, o legado do cristianismo, a herança da civilização judaico-cristã ocidental cessa de ser transmitida através do seu útero. O medo do útero da mulher muçulmana é intenso, quando se fala sobre a população muçulmana, sobre a islamização crescente, sobre a questão demográfica. Isso, de uma forma ou de outra, remete sim ao corpo da mulher e aos usos desse corpo, né? Ou quando falam sobre a questão da procriação, que muçulmanos procriam-se mais rápido do que outras pessoas de outras religiões, não me parece coincidência que é exatamente o mesmo argumento que foi utilizado contra judeus no passado. Né? Se procriam, né? Crescem nos cantos escuros onde nós não vemos. Né? É o que se fala hoje sobre muçulmanos na Inglaterra, na França, na Alemanha, e em alguma medida no Brasil também, quando se fala dessa natalidade. Então, assim, o corpo da mulher muçulmana ele envolve uma série de ansiedades, né? Uma série de medos por aqueles que promovem o medo da islamização. E daí, eu inevitavelmente volto para a primeira questão da professora sobre a questão da extrema-direita e da direita. Com o avanço do neoliberalismo e com a fragilidade
do bem-estar social. No caso da Europa, você tem um bem-estar social mais forte, né? E aí é importante lembrar com Hobsbawm que a maior conquista da União Soviética foi o estado de bem-estar social no Ocidente, né? Uma vez que senão você teria trabalhadoras e trabalhadores seguindo para um outro lugar que não ficando sob a égide do capital. Então você passa, com o fim da União Soviética, você passa a ter cada vez mais, segue-se o aprofundamento das ruínas, né, do que é o bem-estar social, a proteção ao trabalhador, a proteção ao trabalho, né, e passa a se ter uma concepção neoliberal da vida, onde cada um é responsável por si, onde você não tem território, você não tem país, onde você não tem vínculos mais com o partido, com a família, com a sociedade imediata. Você passa a ser uma pessoa que pode seguir para o espaço, para outro país, seguir para o espaço, não no espaço sideral, por favor, estou falando sobre espaço, outro espaço nacional, se desenvolver em outro espaço nacional, seguir para migrar, se relacionar digitalmente com pessoas de outros países, de outras nações. Então há um desenraizamento de alguma forma. Isso para resumir muito a questão. No caso, os movimentos de extrema-direita contemporâneos, eles são extremamente identitários. Você tem alguns grupos que falam mesmo, isso nos Estados Unidos, mas que se reflete em alguns grupos no Brasil, sobre genocídio branco, né, que os brancos estão sendo agredidos, não as populações negras, né, que o Ocidente tem uma contribuição que não é somente matança de indígena, que não é somente o estupro sistemático de populações, que não é somente o imperialismo e colonialismo, que a colonização portuguesa tem pontos extremamente positivos, né, que é, por exemplo, que o documentário revisionista da produtora Brasil Paralelo faz no seu Brasil, a Última Cruzada. Você tem essas narrativas surgindo. Então você tem uma reação que os teóricos Itwell e Goodwin, no livro Nacional Populismo, relatam que é um ressentimento dessa população branca que se sente de alguma forma inferiorizada por ver mulheres estando em espaços de trabalho que não lhe eram destinados, por ver uma pessoa negra chegando na universidade, fazendo medicina, né, fazendo odontologia, fazendo um curso, né, a pessoa se sente ofendida com isso e passa então a se organizar uma pauta nacional patriótica, nacionalista, xenofóbica, que vai culminar então nesses movimentos de extrema-direita e de direita que a gente tem na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, também na Índia, né, também na Austrália, também em outros lugares, no Canadá também, apesar de em Portugal também. Então você tem no muçulmano um inimigo possível de você unificar pautas nacionalistas. Uma vez que o nacionalismo, paradoxalmente, seria um paradoxo você tentar uma unidade, uma internacional nacionalista. Né? Isso não é possível, você ter uma internacional nacionalista. Ela surge como? Ela surge principalmente na eleição de inimigos em comum. Então, um dos primeiros inimigos que os fascistas e nazistas encontram são os comunistas. Né? Num segundo momento, quer dizer, juntamente com o inimigo comunista, o inimigo judeu é encontrado pelos nazistas e fascistas. A extrema-direita contemporânea, herdeira que é do nazismo e do fascismo, continua encontrando nos comunistas seus inimigos. Segmentos relevantes dessa direita continuam encontrando nos judeus também seus inimigos. Hoje, o migrante, o refugiado, aquele que tem a pele de outra cor, que a comida cheira de outra forma, que o perfume tem outro odor, tem outro aroma, esse é colocado como estranho, como inimigo, como digno de repúdio. E a muçulmana ou muçulmano, que se veste de forma diferente, que fala uma língua no seu culto, no seu louvor a Deus, que eu não entendo muitas vezes, que se expressa em um sistema comunitário muito diferente daquele que eu perdi e sinto falta, no caso do nacionalista branco, esse é tido como inimigo, como uma ameaça. Então, eu acho que são essas relações que eu faço entre
a extrema-direita nacionalista e a questão da misoginia, do machismo, que a professora tocou. Hi, Dr. Aziz. Really nice to meet you today. I'm glad you could make it. Pessoal, a professora Sahar Aziz chegou. É muito bom que ela possa estar presente aqui, né, para falar um pouco com a gente hoje. Vou falar um pouco em inglês com ela para ela entender, mas vou ir traduzindo. Então, vou falar agora para a professora que ela pode começar a fala dela, tá bom? Please feel free to start your talk in any moment. Thank you again for being here with us today. Okay, thank you so much for inviting me, Professor de Souza and Professor de Lucas, and I really appreciate all of you in the audience who took time to attend. I wish I spoke Portuguese. I wish. Because if I did, I would certainly give my lecture in Portuguese. But unfortunately, I only have, it's not in my various language skills. So I will be giving my presentation in English, and it is based on the book, The Racial Muslim, which is right here. So I'll just show it to those who haven't seen it. It is available on Amazon or at the University of California Press, which is the publisher of the book. Okay, so I'll start today with kind of a presentation that attempts to summarize what I will summarize the book, and then after that, I'm happy to go into Q&A. So let me just quickly get myself situated here. Okay. Sorry. Okay, here we go. So the International Religious Freedom Act reads as follows, quote, "The right to freedom of religion undergirds the very origin and existence of the United States. Many of our nation's founders fled religious persecution abroad, cherishing in their hearts and minds the ideal of religious freedom." And so this is the U.S. International Religious Freedom Act. Religion is accorded a privileged status in American law and society, allowing people to practice their faith freely without government interference or private discrimination. It is a distinctive characteristic of a free society. In practice, however, not all religions have been granted these protections in the United States. Congregants first had to be fit for self-governance to be eligible for religious freedom. So being white and Protestant afforded one the full panoply of individual liberties in American society, while non-whites and non-Protestants were presumed incapable of self-governance. As such, race played a crucial role in determining which religions were afforded social and legal protections from discrimination. A closer look at the racialization of religion in American history illuminates why Muslims, a religious minority, face systemic discrimination in the post-9/11 era, notwithstanding the privileging of religious liberty. Racialization also explains why some Americans who identify themselves as Christians committed to religious freedom. Those same Americans do not believe it is un-American for the government to target Muslims in surveillance and anti-terrorism enforcement, much less for the public to suspect all Muslims of disloyalty. Now, racial constraints on religious freedom can be traced to the Puritans' motivations for leaving England. They came to the New World to practice their religion without fear of persecution. They also came to colonize the land pursuant to what they believed was a covenant with God that entailed civilizing the purportedly savage natives.
deploying divine justifications of conquest, similar to Christopher Columbus's proclaimed God-ordained destiny to discover new lands. The Puritans who founded the Massachusetts Bay Colony believed they were children of God, with a holy mandate to create a utopian society. This founding generation believed America was an enchanted land, the city on a hill, where God commanded them to foster and protect Protestantism, which they deemed to be pure Christianity. However, when theirs was the dominant religion in New England, Puritans became more religiously intolerant. So as thousands of Protestant congregations worshiped freely in the American colonies, religions deemed heathen, cultish, or false, according to the Protestant theology, were ineligible for religious freedom protections. So this white Protestant notion of manifest destiny has since animated America's national identity. Indeed, more than a half century after the United States won its independence from Britain, Herman Melville succinctly articulated what his compatriots have believed since the nation's founding. Quote, he said, "We Americans are peculiar, chosen people, the Israel of our time. We bear the ark of the liberties of the world. God has predestined. Mankind expects great things from our race and great things we feel in our souls." End quote. So when the Puritan settlers arrived in America, they found that the native peoples not only looked different, but also practiced unfamiliar religions. Although a diverse group with differing views on the separation of church and state, Puritans had no problem with exploiting, appropriating, and dominating Native Americans, whom they believed were heathens and pagans. They interpreted Native Americans' religions as evil or no religion at all. And as a result, they engaged in land theft, they criminalized Native American religious ceremonies, and they forced their conversion to Christianity. And all of this was deemed necessary to civilize the indigenous population. And therefore, therein can be found the genesis of white Christian supremacy in the United States. Now, this worldview infiltrated teaching in public schools in the 18th century. Lessons included preaching and prayers for freedom from delusion of the devil, the malice of the heathen Native Americans, the invasions of our enemies, and mutinies and dissensions of our own people. So conquest, enslavement, and disenfranchisement were grounded in a religious logic of spreading Christianity and civilization in a barbaric land. Thus, it was the white man's burden to deculturalize and civilize Native Americans. Now, if you jump then to, after you look at the Native American experience, from the time, in addition to that, from the time the first Europeans settled North America until the late 19th centuries, most white Americans believed they were chosen by God to rule over Africans, whose dark skin they believed was the curse of Ham. According to the biblical story, when Ham, the youngest of Noah's 3 sons, sees his father naked, Noah curses the descendants of Canaan, Ham's son, to perpetual servitude. So European and American Christians believed Black people, and more specifically Africans, were the descendants of Ham, and that Noah's curse condemned Blacks to slavery. That is, Blacks were inferior, evil, and heathen because of their land of origin, Africa, which the white Christians believed was the dark continent, a place lacking civilization and culture. So this Noahic account became the foundation of the 3 major races underpinning the American racial taxonomy: white, yellow, and Black. And to be American was to be white and the people of God, or Christian, and specifically Protestant. Religion and race thus became intertwined to justify the enslavement of Blacks, and put simply, God had ordained Anglo-Protestant supremacy. Now, Christians' belief in the inferiority of Africans mirrored the racialization of Native Americans and was similarly integrated into colonial law, where it was effectively stated in the law that Blacks were inferior. And even if, and while enslaved Africans, converting them to Protestantism was deemed necessary to civilize them, their race was considered too permanently inferior to deserve liberty.
So again, even if they converted, they were still seen as inferior. Now, it's worth noting that a sizable number of enslaved Africans were Muslims, which only confirmed colonialist beliefs in their heathenism. However, if an African Muslim slave could read Arabic, he was labeled an Arab, who was inferior to whites but superior to blacks, because white slave owners deemed Africans incapable of becoming literate. And again, many of the Muslims that were African were in fact literate. White slave owners deemed Africans, according to this European supremacist logic, Northern Africa belonged to the Asiatic world, which, although inferior to Europe, was superior to Africa in the minds of white American slaveholders. Nonetheless, Muslim slaves, black skin, and heathen souls made them permanently unfit for self-government. And similar claims are made today against Islam as a violent political ideology incompatible with democracy. Now, although being Christian was not necessary for attaining legal citizenship, being socially raced as white was. Therefore, the millions of European Jewish and Catholic immigrants who were white by law did not receive the social and economic and political privileges of whiteness because, again, they were not Protestant. Two waves of mass immigration between the mid-19th century and the early 20th century triggered a white nativist backlash similar to today's xenophobia against Latinos, Muslims, and Asian Americans. Between 1830 and 1930, approximately 38 million immigrants came to the United States. Nearly 16 of them, that's half of them, arrived between 1900 and 1930. So as a result, in 1920, immigrants and their children made up 76% of New York's population, 72% of Chicago's, and 69% of Cleveland's population. So this major influx of immigrants, they were composed primarily of Eastern European Jews, Irish immigrants, and Italian Catholics. Some American elites embraced the newcomers under this new notion or burgeoning notion of religious pluralism. However, most politicians, clergy, and citizens feared that America's Protestant Anglo-Saxon purity was under threat. The Ku Klux Klan, established in the 1860s to terrorize newly freed blacks after they were freed from slavery, reemerged again in the 1920s to proclaim Catholics and Jews a threat to America. In contrast to the covert or secret Ku Klux Klan of the 1860s and 1870s, the Klan in the early 1900s reemerged in mass public events, returning advertisements in newspapers and electing members to political office. In fact, Klan membership peaked in the mid-1920s at an estimated 4 million members in over 43 states. And again, race and religion were conflated. The Klan defined white nationalism and conflated it with religion in defense of a Protestant America. The Klan slogan was, quote, native white Protestant supremacy, and it attracted primarily lower and middle-class white Protestant males. Similar to German Nazism and Italian fascism, the Klan's white supremacist ideology proclaimed that America must remain Anglo-Saxon and Protestant in accordance with its manifest destiny. Now, the tens of millions of Southern and Eastern European immigrants who came to work in American cities during the Industrial Revolution changed the demographic of urban life. So that, for example, by 1910, nearly 7% of American population was foreign-born, and by 1920, first and second generation immigrants made up almost 25% of the American population. And these new immigrants had different languages, different customs, and they were, again, primarily Catholic and Jewish, and not Protestant, and not from Northwestern Europe. So this notion of a unified, unvariegated white race started to unravel. And this then caused the racialization of Jews and Catholics under the same framing as African Americans and Native Americans. So the American media portrayed Eastern and Southern European immigrants as savage, barbarian, and treacherous. And the large influx of Catholics and Jews in particular triggered mainline Protestants' fears that their political and economic hegemony
was under threat. Now, the nativist started to demand a curb on immigration from Eastern and Southern Europe, similar to President Trump and his white nativist supporters' contemporary calls to stop so-called chain migration from non-European nations, and most explicitly to stop immigration from Muslim-majority countries. And failure to curb immigration would lead to the race suicide of American old stock, warned the nativist. Among them were Presidents Theodore Roosevelt, President Woodrow Wilson, and President Calvin Coolidge. And so this is similar to this great replacement theory that we see now by white supremacists who are anxious about the diversification racially and ethnically of the US population. So I bring all of this up right now to show that much of this is a repeat of history, and what we see in the Trump years is actually not new, and it is just the latest iteration. Now, the other thing that was happening in the early 1900s was what is known as eugenics, or scientific racism, which essentially categorized people into different racial groups, and as a result determined that they had different brain capacities, different levels of intellect, different health standards, and scientific racism influenced immigration policies that ultimately led to the 1924 immigration law in the United States, which severely curbed immigration from Eastern and Southern Europe, as well as banned or continued to ban immigration from Asia for the next 40 years. So from 1924 until 1965, there was effectively a whitening of the American population, both in terms of who was permitted to come to America, because it was based it was a percentage of the national census of 1790, which is before the major influx of Eastern and Southern Europeans, and also when there were very few Asians before the Chinese had immigrated to the US in order to work on the railroads and other labor jobs. So the immigrants were primarily from Northwest Europe, and there was an exclusion of immigrants from Asia, immigrants from Africa, and also again from East, a very limited quota for those from East and Western Europe. So in 1965, when the immigration laws were passed, or the national origin quotas were lifted, that is when you start, then people who are from Asia were now allowed to come, whereas before, in various iterations in the 1950s and then starting in the late 1940s, but all the way to 1965, Asians were effectively excluded until 1965. So from 1965 until the current day, you will find that most immigrants are from the global South and the global East. There are not nearly as many immigrants that are from Europe. Part of it is because of the economic conditions of Europe, but also it's because the people from the global East and the global North, global South, can actually arrive in the United States. Okay, so now I'd like to just quickly jump to a few comparisons between the way in which Catholics were compared to the US. So for example, the Ku Klux Klan, again, during the first half of the 20th century, in the beginning of the 1900s, accused Catholics of conspiring with Jews to take over America. They had all sorts of demands for restrictive immigration, but also all sorts of conspiracies similar to the ones we see today against Muslims, that Catholics were trying to invade America. They were trying to impose Catholic law on the United States, that they didn't respect the separation of church and state, and that ultimately they were outsiders that needed to be kicked out and that could never be trusted to be Americans. The anti-Catholic sentiment was so prevalent that it actually resulted in the creation of official political parties that were white nativists, one of which was the American Party, which was also known as the Know Nothing Party. And it was among the most vocal denouncers of Catholics. The Know Nothing Party declared Catholics inassimilable and perpetuated rumors that Catholics were unfit for government on account of their blind loyalty to the Pope.
So again, they couldn't be trusted to be democratic. So this accusation that Catholics only listened to the Pope, they weren't going to be loyal to the US government, they weren't going to follow the laws, is similar to the accusations in the contemporary era against Muslims as Islam being antithetical to democracy, antithetical to human rights, and essentially taking kind of the worst case scenarios or the worst case incidents that are isolated or outside of context, and claiming that the entire religion represents that particular set of that case. And then before I kind of jump to the specifics of Muslims in the contemporary, I also want to just quickly touch on the racialization of Asians. Because again, you can't really understand the racialization of Muslims today without seeing this history, this historical record. So as the number of Chinese laborers grew in the late 1800s, so too did prejudice against them. The American public stereotyped the Chinese, which they pejoratively called the coolies, as superstitious, duplicitous, and secretive. White Protestants considered Chinese customs and their physical features and their foreignness as permanent impediments to their ability to assimilate into white Protestant America. So as a result, local and state governments classified Chinese children in the South as Black in order to segregate them and exclude them from the higher quality white schools. Adherence to Confucianism and Buddhism was among the reasons the Chinese were deemed unfit for self-governance or for American citizenship. So for example, in 1866, when Congress debated the naturalization of Chinese citizens, a California representative, William Higbee, articulated his colleague's sentiments when he proclaimed, quote, "The Chinese are nothing but a pagan race," end quote. And an editor in a newspaper in Montana summarized what many Americans felt at the time when he wrote, "The Chinaman's life is not our life. His religion is not our religion. He belongs not in Montana." So a decade later, the famous sociologist Edward Mead also expressed anti-Chinese prejudice in racial religious terms. So he described them as, he comes here as a laborer, he personifies the character in its absolute menial aspect. The operation of 50 centuries of paganism, poverty, and oppression have made him a mere animal machine. Mead then accuses the Chinese of lacking any morals because they practice concubinage, smoke opium, and gamble. So again, all of this is is just showing how the fact that they were not Protestant, well, in addition to the fact that they were not from Northern Europe, was a form of their racialization or contributed to their racialization. And Japanese nationals were also targets of anti-Asian xenophobia. Although Japanese were preferred over Chinese before immigration laws excluded all Asians in 1924, Japanese Americans' national origin, combined with their Shinto and Buddhist faith, proved fatal to their liberty when Japan attacked Pearl Harbor in Hawaii in 1941. American Buddhist priests of Japanese descent were among the first to be rounded up for internment. Regardless of citizenship status or the number of years they had lived in the United States, Japanese Americans were deemed disloyal and susceptible to recruitment by foreign agents. And again, this was the intersection of being both an immigrant, a foreigner, and a non-Protestant and non-Christian religious minority. Okay, so I want to now kind of jump, that's kind of the backstory behind the racialization of religion in America. And of course, it's very abbreviated because I spend about half of the book just giving that context because it's somewhat of a legal history of the racialization of religion. But then when you start looking at the way in which Muslims were treated, you have different inflection points, right? The first inflection point, which I mentioned, was that the first Muslims to come to the US were enslaved Africans who came primarily from various parts of Western Africa. But because of the forced conversion of enslaved Africans, and also because their white Christian or Protestant slave masters would not allow them to practice Islam, very few enslaved Africans were able to keep
their Muslim faith and identity and practice it, because it had to be done in secret. And when you had a forced separation of children and prohibition of marriage among enslaved Africans, it made it very difficult for them to kind of continue the faith, although there are certainly some exceptions. But just generally, unfortunately, white slave masters were quite effective in quashing the practice of Islam. The other kind of inflection point is European Orientalism. And you can't understand Islamophobia today in the US and also especially in Europe without understanding European Orientalism. So the contemporary portrayal of Islam as a violent political ideology and a false religion is not a new phenomenon. Europe historically situated Islam as the antithesis of modernity and enlightenment, such that a clash with Western Christendom was inevitable. Popular narratives that Islam is malevolent and spread by the sword were grounded both in European geopolitics and Christian theology. In fact, since the First Crusade in 1095, European Christians viewed Islam's supposed propagation of ignorance, violence, and sensuality as a threat to Christianity's perceived light, knowledge, and reason. So this juxtaposition of enemy Islam to Christianity created a collective Christian identity, a political unifier after centuries of fighting within Christendom. And so the West's historical domination, restructuring, and control of the Orient, what Edward Said calls Orientalism, shapes the discourse, knowledge, and ideological framework which Muslims are deemed inferior. European art and literature depicted the Muslim Middle Easterner as fanatical, cruel, and degenerate on the one hand, and exotic and hypersensual on the other hand. And the positional superiority of the West over the East justified European imperialism, particularly in Muslim-majority countries and the Indian subcontinent. So I kind of go into detail in the book about the various ways in which Orientalism infected Europe, but then spread to the United States. Now, in the US, what's interesting is it wasn't until the Barbary Wars in the early 1800s when the United States had any interaction with Muslim-majority lands. And the Barbary Wars were effectively when Algeria, Tunisia, and Morocco, present day, they controlled the Mediterranean Sea and the Strait of Gibraltar, and they would require all of the ships who were there to pay a tithe or a payment to them in order to protect them from pirates. And if they didn't pay, then the pirates would essentially take the ships and enslave the primarily white crew until the payment was paid by the owner of the ship. And the Europeans paid it in the US after it got its independence was refused, and that essentially led to a conflict called the Barbary Wars. And so during that era, which is again the early 1800s, you had European Orientalism on full display within US literature and American literature, and that was the introduction of kind of the Muslim abroad or the Mohammedan Turk to the United States. But between then, so that's kind of a second inflection point. And then the third inflection point with regard to Muslims or the Middle Easterners was soon before, or kind of the same era that the Jews and the Catholics were immigrating. There was a relatively small number of Middle Easterners immigrating to the US, primarily from what is currently Syria and Lebanon. And most of them were Christian. And we're talking about, the estimation is as low as 150,000, as high as 300,000, which is nothing compared to the tens of millions that were coming from Eastern and Southern Europe. But these immigrants perplexed judges presiding over naturalization applications because US law only allowed white persons to become citizens. You could not become a citizen if you were not white. So Chinese immigrants could not become citizens. Japanese immigrants could not become citizens. And so the judges were trying to figure out, are these Christians, is their religion from the Eastern Mediterranean, does that make them civilized and assimilable whites such that they are qualified for American citizenship, or did their status as subjects of the Muslim Ottoman Empire make them uncivilized and inassimilable non-white Turks? And the courts had inconsistent findings, which demonstrates the role that religion played in raising Arab immigrants in America.
a phenomena that informs the social construction of the racial Muslim today. And so until the national origin quotas were lifted in 1965, Muslims were treated as either inferior foreigners in lands far away or militant African Americans, which is essentially the next inflection point. In the early 1900s, you had what they call a reversion, is what many African Americans will call it, is a reversion back to Islam. And this was primarily through the form or through the institution of the Nation of Islam and the Masonic Temple. Excuse me, I'm blanking on their name, but primarily through the Nation of Islam. And so you had African Americans who were identifying as Muslim, and Islam was a Black liberation theological, political movement. And at that time, there were, again, very few Muslims from the Middle East because of immigration restrictions. But as time went on, and what we see now is kind of the convergence of many African Americans, Muslims who maybe their grandparents were in the Nation of Islam, are now attending very similar, the same mosques, or are identify as Sunni Muslims, similar to many of the, and some of them identify as Shia Muslims, similar to those who were immigrants or children of immigrants from the Middle East. So it's the Moorish Temple, I'm sorry, the Moorish Temple in Newark. So let me just quickly talk about that, just because I know a lot of people don't know very much about it. So as more African Americans were targets of racial violence and experienced racism in employment, housing, education, and public accommodation, the newly founded Nation of Islam and the Moorish Science Temple drew from parts of Islamic doctrine to advocate for Black nationalism. Noble Drew Ali, who was born with the name Timothy Drew, established the first Moorish temple in Newark, New Jersey in 1913. Drew Ali proclaimed that African Americans were, quote, an olive-skinned Asiatic people who were the descendants of Moroccans, end quote. He called on African Americans to abandon their Christian slave identities, claiming they were ancestry Muslim Moors, not Negroes. And Drew Ali used symbols, texts, and attire from Muslim societies, especially the dress that was prevalent in the Ottoman Empire, such as the fez and the turban. The Nation of Islam founder, Fard Muhammad, claimed to be Allah incarnate, and Elijah Muhammad, Fard Muhammad's disciple, was claimed to be Allah's messenger. And they offered African Americans who were migrating to Chicago from the South as part of the Great Migration an alternative identity where they were racially superior to whites. So according to the Nation of Islam, white people were devils, engineered by an evil scientist. And Christianity, thus, was the religion of white oppressors used to indoctrinate African Americans to accept their inferior status. And the Nation of Islam also taught its members self-help and promoted a racially uplifting message that emphasized Black solidarity, Black capitalism, and racial separatism. And among their most famous kind of followers was Malcolm X and the boxer Muhammad Ali. Okay, so all of this kind of gives you some context into how we get into the contemporary era. And so what I will do with I have 10 minutes left, and I will use that time in order to give you an assessment of why Muslims are discriminated in the contemporary era. So the first is, the first point is, this is not new. Okay, so hopefully what I've just talked about thus far shows that religion has always been a weapon of racialization. And when you are racialized, ultimately you are deemed inferior in some way to some degree. So what I'm arguing is that in order for a minority religion not to get the respect and the equality that is stated in the law against discrimination or against religious persecution or bigotry, what happens is mainstream white Christian society pushes that group into a racial group. And so their religion is really treated more like a race. And it is similar to, if you think of your religion is equivalent to having dark skin,
or having physical features that are similar to those in Africa or Asia. That we connect race, or we associate race with a phenotype, with what you look like. But race is actually a social construction. It's whatever a particular society wants. And I know people in Brazil appreciate that, especially because you have so many different categories of race. Whereas in America, for example, if you have one drop of black blood, you're black. There is no mulatto. There is no various categories of race. So it's whatever the society decides. And so with Muslims, before 9/11, you had Orientalism, which was already racializing them as savage. But after 9/11, effectively, the 9/11 attacks and the rise of political violence in the Middle East, which much of it was associated, connected, and arising out of kind of the remnants of European colonialism and the authoritarianism of the regimes they left and the regimes that they continue to support. And that then allowed the West, in order to justify excluding Muslims from America, investigating them, surveilling them, prosecuting them, deporting them, they would treat them as a danger, right, as a threat. And what most Americans accepted, even if it was implicitly, is that by being Muslim, they were an inferior race. And the inferior traits that were imputed upon them were that they were not loyal, that they were prone to violence, especially politically motivated violence, that they were irrational, you couldn't reason with them, and so whatever grievances they had were not legitimate, that they were anti-American, and that they wanted to invade the country from within and turn everybody into a Muslim. And the most extreme version that could be, imagined in the American imagination. And so as a result, you had many Muslims who were mistreated and discriminated against merely because of their identity at work, in public, in the airports, based on or how they were treated in various fora, how the government treated them, the FBI, etc. And the concept or the construct that I created, the racial Muslim, my theory, essentially argues that there are 4 categories of racialized Muslims. And those categories can determine the extent to which a particular Muslim will face discrimination. Because in any kind of racist structure, all of the minorities, for example, in the United States, who aren't part of the dominant group, have to perform their identities in some way to avoid discrimination. Right? We call that identity performance in the social psychology literature. And effectively, it's another way of saying you have to assimilate. So from what I argue is the person most vulnerable to discrimination or Islamophobia by the state and by private actors is Muslims who are very religious, so they practice openly. If it's a woman, she wears a hijab. If it's a man, he wears a beard. They fast, they pray, they don't eat pork, they don't drink, and they do it very openly. They're not hiding it in any way. And so when they go to work, they ask for accommodation. When they go to school, they ask for accommodation. And they're politically dissident. They disagree with mainstream politics, especially foreign policy, U.S. foreign policy in the Muslim world, in the Middle East and North Africa and South Asia, in India and Pakistan. And so they're critical of American foreign policy and critical of the war on terror. And those 2 features tend to contribute to them being most likely or higher probability of being on a watch list, being harassed at airports, having people, their neighbors or their coworkers, suspect them, again, of all of these stereotypes. After that, you got the religious Muslim, who may not be politically dissident, maybe mainstream or just not political at all, but the fact that she's religious, that she expresses her faith, that she seeks accommodation, signals to people that she's not willing to assimilate. And assimilation in this case is secularize yourself, right? Disconnect, stop practicing your faith as a way to prove that you belong here, right? As a way to prove that you're grateful to be in America, you're loyal to being an American. And so she might be kind of a little less discriminated or less suspicious. And then below that is the secular dissident Muslim. So someone who doesn't practice or doesn't openly practice, and you really would not know necessarily that they were Muslim by their lifestyle, but you know they're Muslim by their name, or they'll tell you I'm Muslim, but just Muslim by name. But they're dissident, and they again
protest U.S. policy. Maybe they defend Palestinian human rights, because that is a big issue that will cause the government and the private and the public to criticize you and call you anti-Semitic simply because you want to support or defend the human rights of Palestinians. And then finally, the ideal Muslim, the perfect Muslim, or the good Muslim, is the Muslim who's secular and not political, right? In other words, just be quiet, don't disagree, don't practice your faith, assimilate completely, and work here so that we can, our economy can benefit from your skills and your intelligence and your education and your labor, and that's enough. But once you start wanting to change the culture, or you don't want to practice the dominant Anglo-Saxon, Northwestern European Protestant norms, then at that point, the message is you kind of deserve what you get, right? The mistreatment that you get. Okay, so I've reached my 40-minute limit, and I didn't want to talk more than that. But that kind of gives you an assessment of the history and then the theorization of that history. And I'm happy to answer questions related to the topic. Thank you. Thank you so much, Dr. Aziz, for your presentation. I will quickly summarize a little bit of what you said in Portuguese so people can understand. Some people don't speak English, so I'm just going to quickly talk about what you said. Então, pessoal, a professora Sahar Aziz fez a apresentação dela apresentando o seu livro, né? E ela começou comentando um pouco sobre a história, né, dos Estados Unidos e a história, como o país foi construído numa base de supremacia branca protestante, né, que foi começou pela civilização dos nativos, né, essa questão colonial da civilização dos nativos, e essa ideia de que os americanos eles seriam predestinados, que Deus esperaria aí grandes coisas deles, né, com base nessa questão da branquitude e do protestantismo. E aí ela começa a falar, né, um pouco sobre como a religião ela foi uma forma aí, de pensar as pessoas em forma também de racialização, né? Então, as religiões aí dos indígenas foram atacadas, as religiões dos americanos que vieram, né, da África como escravizados foram também atacadas. Então, a religião e a raça, elas se unificaram aí para fazer esse processo, né? E aí ela fala também, ela vai comentando aí a história dos Estados Unidos, ela comenta como, por exemplo, católicos e judeus em um ponto histórico, né, como quando começou a questão da imigração, católicos e judeus também foram uma ameaça aos Estados Unidos, e que até, por exemplo, o Ku Klux Klan, né, que é aquele grupo de supremacia branco muito famoso dos Estados Unidos, eles, por exemplo, chegaram a acusar os católicos de conspirarem com os judeus, né, para tomar o controle dos Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos era um país aí protestante, isso aconteceu. E isso aconteceu também como uma racialização deles, né? Então, a professora, ela fala, por exemplo, que essa situação influenciou, por exemplo, a criação de partidos políticos contra os católicos, né? Falando aí que os católicos não são democráticos, não são confiáveis, que eles tinham uma adoração cega ao Papa, de uma forma similar com o que acontece hoje com os muçulmanos, por exemplo. E aí, quando ela vai falar das especificidades do Islã, né, da racialização dos muçulmanos, ela fala, então, que os primeiros muçulmanos a chegarem nos Estados Unidos eram africanos escravizados, e eles foram proibidos de praticarem sua religião, e que algo também que esteve sempre presente foi a questão do orientalismo europeu, né? Então, a ideia de que o oriental, né, aquele que não é ocidental e, consequentemente, também o muçulmano, né, a religião islâmica, seria aí bárbara, incompatível com a modernidade europeia, né, que o Islã propagaria aí ignorância, violência, que ameaçaria o cristianismo. E aí,
a professora fala também, ela comenta sobre um ponto bem importante que eu acho também legal de citar, né, que como as comunidades árabes dos Estados Unidos, quando começou a imigração, né, árabe e muçulmana, como as comunidades árabes, elas foram também se juntando ao movimento negro dos Estados Unidos, e foram oferecendo aí outras identidades para a população. E aí ela menciona, por exemplo, Malcolm X, né, que foi um grande expoente desse movimento, que era muçulmano. E na contemporaneidade, a professora apresentou, então, que a gente acredita, né, a gente tem essa ideia de que a raça, ela é uma fenotipia, né, que a gente olha para a pessoa e sabe aí a raça que ela é baseada com características biológicas, mas que na verdade isso não é verdade, né, que na verdade a raça é uma construção social, que é aquilo que a sociedade vê e aquilo que a sociedade vai caracterizar a gente. E que depois do 11 de setembro, isso se tornou, e aí aconteceu a racialização dos muçulmanos. Então, aconteceu essa justificativa para perseguir os muçulmanos por serem muçulmanos, essa crença de que seriam inferiores, que seriam propensos a violências, irracionais, né, que iriam invadir o país, e todas essas outras coisas. E aí ela termina falando sobre 4 categorias de racialização dos muçulmanos. Então, as categorias, assim, o muçulmano que seria mais marginalizado seria aquele muçulmano que de fato pratica a religião, que tem a vestimenta, que tem as orações, que faz o jejum e que também tem um desacordo com as políticas externas dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio, enfim, né? E aí as categorias elas vão abaixando, né? Na segunda categoria tem aquele muçulmano que pratica, mas não tanto, né? E aí as duas categorias posteriores seriam aquele muçulmano que ele vai se assimilando à cultura norte-americana, ele vai sendo mais aceito pela sociedade ao seu redor, né? E vai diminuindo aí essa racialização, esse preconceito contra ele, e que esse é o muçulmano ideal para os Estados Unidos. Então, esse é mais ou menos aí a apresentação que a professora fez para a gente. Não sei também se o Felipe quer comentar alguma coisa, eu também não sou tradutora, né, profissional, mas tentei aí dar um panorama da apresentação. Eu acho que resumo, but I should say to Professor Sahar Aziz, first of all, thank you so much for joining us on this lecture, on this presentation. Your book is an inspiration for our researches and for our report that we are launching on this event about Islamophobia in Brazil. And I told yesterday that this report was the 7th report of the Global South. And your book is a reference for us to think about the racialization. As you said in your presentation, there is a lot of similarities about the racialization of Muslims in Brazil and the racialization of Muslims in the United States. Even if we get differences about religion, we have more Catholics in Brazil than Protestants, but we have similar questions that it's very good to think about reading your book. I said before you enter that if you think the racialization of Muslims in the way that you've done in the United States, we have a rich research, a rich project to take on about the reality that Muslims face in Brazil. So my speech is more about to thank you to accepting our invitation and to congratulate you for this book that I think that's essential to think about Islam and Islamophobia and racism for researchers around the world and in Brazil also. It's very sensitive about questions that we face today and that I think that we'll face in the future. So thank you so much for your speech. It's very rich, and your book is as I said, it's fundamental to think about the racial dimension of Islamophobia, not only in the United States, but in Brazil also.
Thank you so much. I'm flattered. Thank you for inviting me, and thank you for citing the book. I have to figure out how to get it translated into Portuguese. So, because if I show you our book, it's I have a lot of annotations in your book and a lot of things to think about in my thesis and in other texts, and be quite sure that you put a seed in Brazil. Thank you. Okay, did you want to do Q&A or I saw a question in the chat, and I'm happy to answer it if you'd like, by Professor Francirosi. Yes, we have a couple of questions that Professor Francirosi put here. So the first question would be, does human rights policy addresses Muslims these days, or are Muslims second-class citizens always viewed as suspects? Então, em português, seria as políticas de direitos humanos consideram os muçulmanos recentemente, ou os muçulmanos são sempre vistos como suspeitos e cidadãos de segunda classe, né? So, I don't know, I think it's better this first, and then the other about Qatar later, because it's different topics. First, I want to thank you, Isabel. Your translation is remarkable. You have a very, very good memory. I can't believe you were able to translate my entire speech, so that's impressive. Thank you. So when you think on the global scale, because my book is very much focused on the U.S. context, and yes, I think comparative studies is helpful, but part of comparative studies means that you have to look at the context of a particular country and of another country that you're comparing, and then identifying what's similar and what's different. And so the racial Muslim, what I hope will give then I think you are more. Did you lose me? Was I? Oh, I'm sorry. Okay. Did you hear so you didn't hear what I just said? Yeah, we lost a couple of seconds. Okay. Okay. Let me try. Let me just repeat that then really quickly. What I was just noting is that when you engage in comparative studies, right, you have to be context specific in each of the comparator countries, for example. And so the racial Muslim is intentionally about the American context. And I go into American history, and I go into the relationship between other religious minorities, other racial minorities, with kind of the dominant white Protestant culture and identity. So once you start looking at global human rights, then you look both at comparing a particular country and how it treats Muslims, but also you look at kind of the international treatment of Muslims, if there is such a thing. So here are a couple of points I would make. So the first is that the European Orientalism and kind of the remnants of European colonialism still dominate much of the global perceptions, well, the Western perceptions, I should say, in Europe and America, which tends to dominate global media. But because the global North is the economic power, right, globally. China's rising and challenging that. And for a while, we thought the BRICS countries would do it, but it's still, we're still trying to figure out, will Brazil, India, China, and South Africa, challenge. But the point is that the West still dominates dominates the world order geopolitically. And the perceptions are still that Muslims are either savage, violent, irrational terrorists, or despotic, illiberal authoritarians. And both of those stereotypes are treated as anti-human rights, right? That Muslims don't respect human rights, they don't care about human rights.
And as opposed to understanding why isn't human rights reported in Muslim. I think I lost you. Okay, so it's not that the people don't want human rights. They do. The Arab Spring to me was an example of the people wanting universal human rights and freedom and dignity. It doesn't belong to the West, but because of the dictatorships and because of the political violence that is generated by the oppression of the dictatorships, that then creates a very reductivist and simplistic perception of 1.8 billion people around the world. So no one is looking at Indonesia and looking at the Muslims throughout Africa, and they're different. Senegal versus South Africa versus obviously the North Africans. I know, India is different, and India and Pakistan are different than the Bosnians and the Albanians and the Macedonians. So there is this reductionist perception that all Muslims are represented by ISIS, Osama bin Laden, and Mohammed bin Salman, right? And that's it. And maybe Erdogan of Turkey, and maybe Sisi of Egypt. And that's it. And that is, it's completely false, anti-intellectual, but that's how racism works, right? Is when you reduce people to the kind of specific case studies of worst case examples and don't contextualize it and analyze it. So Muslims are not officially treated as second-class citizens on paper, right? There's nothing in the law that says it, but politically, and the way that, for example, the Europeans and the Americans have treated the Ukrainian refugees was very different than the way they treated the Syrian refugees. And what's interesting is Syrians, many of them are white passing, right? Because of the way they look. Some of them look kind of stereotypical Arab, but many of them could be in a white society, and if you didn't know their name or their religion, you would think that they were white, right? That they were European. So it shows how religion racializes. That even if you look white, the fact that you're a Muslim from a Muslim country is in the Middle East, because being Arab is also considered an inferior racial trait, that is enough to see you as someone who will come and destroy our country rather than a refugee that needs help, that needs you to give them a safe place because they're fleeing war, that are human beings and mothers and children and fathers who are leaving their home and desperate with nothing, right? Nothing with them except their life. And instead of being liberal and moral and humanitarian, which is what the Western countries in America teach their children, and they claim these are Protestant Christian values, they didn't in any way behave that way. I mean, not all of them, obviously, but the many governments and in large numbers of people and political parties in Europe and America. So that's where you see the second-class citizenship. Is when you look at what if you take one scenario and two scenarios that are almost the same, like Ukrainian refugees and Syrian refugees, and can see the difference, and then you ask, well, what's the difference between these two groups and its religion? Well, I think that speaks for itself. Yeah, Felipe, do you want to add anything? Can I pass to the other question? Thank you so much, Dr. Aziz, for your answer. I just would like to comment that before I told about Silvia Romano as an example of the racialization of religion, about the case of about Silvia Romano, I think that the professor Sahar know about this episode recently in Italy about Silvia Romano, that she was rescued after being kidnapped by Al-Shabaab, and then when she became Muslim, and everyone started to
the Italian newspaper told that we set free a Muslim woman, and then she left the European citizenship because now she was a Muslim, and it's the one professor told it's very real, as we see the case of Ukrainian refugees, of Syrian refugees. I think in Brazil we have this experience when you see someone from another country and this person is from, for example, France or Germany. This person don't leave xenophobia as someone coming from Qatar, for example. And I think that the next question is about Qatar, and then I pass to Isabella to make the question for Professor Sahar. Yeah, I think just we're running out of time, but just one quick question that it's so relevant right now, right? Everybody is seeing it and thinking about it, so I think it would be interesting to quickly discuss it. But is this period of World Cup being held in Qatar, there has been shocking comments in the American press about Qatar and Muslims. How to make the counter speech? Então, só para falar em português, né? É uma pergunta sobre a questão da Copa do Mundo, né? Então, Qatar, agora a gente está vendo muitos comentários contra o Qatar e os muçulmanos, e como fazer, então, esse contra-argumento. So I agree that what's happening now with Qatar hosting FIFA 2022 has been illuminating. And it's not the first time that there's been a lot of criticism against Qatar. So there's kind of two issues that we need to disaggregate, right? The first one is the principle that no country is exempt from upholding human rights and practicing human rights, no matter what. At least because once we start making exceptions, which is what the United States did during the war on terror for itself, then you start a race to the bottom. Now, although we have this principle, and I think most everyone will say, of course, no one is above these universal norms. Unfortunately, historically, we've always had double standards and all sorts of exceptions made based on power and people being forgiven or states being forgiven or individuals not being prosecuted for violating human rights because of the country from which they have citizenship. So you have kind of this space of the human rights discourse and trying to enforce it. And then on the other hand, you also have, as I talk about in the book, is very real global Orientalism and Islamophobia, which is not new. Again, this has been going on since the colonial era. And so anytime something is happening in a Muslim majority country, we would be naive to think that it is analyze. Okay, I'll keep going. Yeah, I paused. Yeah. So it would be naive to believe that, to not take into account, right, global Islamophobia or just the general, whether it's implicit or explicit. In Hungary, it's explicit. And by Trump and his supporters, it's explicit. But among liberals, it tends to be more implicit. But yes, there's absolutely this general perception, this global perception, that Muslim majority countries are backwards. They're, again, misogynistic, authoritarian, prone to resolve their disputes through violence, irrational. So that is also at play. And so when you're dealing with something like what's happening in Qatar, what we have to do is make sure that we can dissect that and not give Qatar a pass on their human rights issues or their labor rights issues,
but at the same time, not hold Qatar to a higher standard, or not recognize that there are many other states in the West in particular, and also in the East, because maybe they have economic interests like China, who are also violating human rights. Nobody seemed to mind that the Olympics were in Russia, and look at what Putin is doing now, right? And when they were in China, and if you look at China and the way that they have been mistreating and engaging in what some call, ethnic cleansing or genocide, or at least mass detention of the Uyghurs in Northwest China. So the challenge in this is, how do you both defend human rights and at the same time acknowledge that some people some bad faith actors will try to use human rights as a pretext, as a cover or a guise for Islamophobia, right? And so it's very challenging, but I think as intellectuals, as academics, as analysts, our job is to try to address this and explain this, and make sure that people don't fall for these traps, that they can in the same time say it's excellent, or it's a positive development that the World Cup is in a Middle Eastern country, but it is also important and necessary to hold all countries, including Middle East countries, accountable for violating human rights, and for the people whose rights have been violated by Qatar or other countries, they deserve remedy, and the treatment must stop, right? And now there are some people who are purists and say, no, if you violate human rights, then you don't get to have FIFA. Okay, and I respect that, but you have to be consistent, right? FIFA is going to be in the United States, Mexico, and Canada next. I can guarantee you that the United States has violated human rights. The United States tortured. It's indefinitely detaining people in Guantanamo Bay. It abducted people and sent them to dictatorships to be brutally tortured in extraordinary rendition. It's done so many, I mean, my book talks about the history, right, of racism, which is just another form of, domestic human rights violations. And yet nobody is saying, well, oh no, we can't have it in America. In Mexico, there's many human rights violations happening in Mexico, right? The border, all of the migrants that are coming from Central America to the US are treated very violently by some of the police forces, and also, continuing on, and their families are being separated, or they were, by Trump. So if we're going to be purists and absolutists, we have to be consistent. Or what we have to do is be more nuanced and say, well, how can we move forward? How can we not perpetuate Islamophobia, but also hold countries accountable, and not give countries a pass because they're rich, or because they have a large military, or because their economies are large, or because they control large media outlets. And I think that is the constant struggle of people who believe in human rights and believe in racial equality, global racial equality. It's very important that Professor said, because in the Quran we have this warning about hypocrisy, and I think it's a lot of hypocrisy in this, in the way that the countries are getting accounted the responsibility about what they do. I finished my speech talking about that to fight Islamophobia, to fight against oppression, not only against Muslims but against human race. It's not a way to search for freedom just for Muslims, but for anyone that lives oppression. And I think your speech go in this way. And I thank you so much, Sahar. Thank you for your lessons today. Thank you so much. And I hope one day that we can meet in person. And I hope, thank you to the audience. And thank you for all that you do, Professor Francirosi, Professor De Souza, Professor De Lucas. Thank you for all the work that you do in the Seminario Internacional Sobre Islamofobia. I'm gonna say it in Spanish accent because I speak Spanish, but
I'm still working on Yes. Portuguese. But thank you so much. I'm really honored to be invited, and I'm delighted that this issue is on your radar in Brazil. I am so glad to meet you, Aziz. Thank you so much for accepting our invitation to participate in these events about Islamophobia. Thank you so much. Thank you. Okay. Mashallah. Assalamu alaikum. Assalam. Alaikum assalam wa rahmatullah.